Happy Sunday, all. This Sunday we will be discussing on AI, artificial intelligence, and the popular questions asked in AI, which is very, very important today. Because if you do not know how to use AI, you may be replaceable. Whether you know AI or not is a different story. But if you do not know how to use AI, you will be replaceable. So it's very important that you prepare for interviews that involve artificial intelligence. To my knowledge, almost all sectors would go through AI in the next few years without exception. So it is imperative that we know how to tackle questions on AI, especially in our interview. It's a very, very brief video focusing only on your interview questions. After that, this will be followed by an explanation in Tamil too. Okay. Without wasting time, we'll go on to the questions. So, the first popular question will be, what is artificial intelligence and how does it differ from machine learning? ML. AI, ML. So, basically, artificial intelligence is the broader concept of creating intelligent machines. However, machine based learning is a specific subset that enables machines to learn from data without explicit programming, which means artificial intelligence is a rule set system which can operate by itself independently, whereas machine learning learns from the human behavior and decision making and emulates it for its decision. So, this is the basic difference between AI and ML. We are more into a ML era than into AI. Very few organizations already have a full-fledged AI. Okay. The second question will be, explain the difference between supervised and unsupervised learning. Supervised learning uses labeled data to train models, while unsupervised learning uses unlabeled data to find patterns and structures. So, this should be your answer. So, basically, if you see, you can give an example also. For example, spam detection is an example for supervised learning. Unsupervised learning, you can give an example like customer segmentation, like you classify the customer into various segments, common theme. So this is how you should differentiate between supervised and unsupervised learning. The third popular question will be, describe your experience with automation tools and frameworks. So this question basically evaluates your practical experience with automation. So you should be prepared to discuss with specific tools, whatever you have used. For example, Selenium or Appium or Jenkins, whatever, and how you have applied in your different projects. And in case you only have theoretical knowledge, you can give a caveat saying you only have theoretical knowledge on this and then explain this. So let it be very apparent that if you do not have exposure, working exposure on these projects, you need to be very frank and pragmatic in admitting the same. Okay, let's go to the fourth question. How do you approach designing an automation strategy for a new project? So, for this, you should answer that you will be considering the factors like the project's goals, the types of testing required, whether it is functional or performance, the available resources, and the maintainability of these automation scripts. So this is how your answer should be very, very specific. Last but not the least, you will also be asked an example of a challenging automation project you worked on. So in case you have worked on, please do add. Else, please be candid to say that you have not worked on, but you definitely have a fair understanding and you can very easily cope up. So you can describe the project's challenges like complex UI, dynamic elements, integration with third-party systems, and how you used your technical skills and critical thinking to find solutions. To second,
your fundamental concepts, machine-based learning concepts, practical experience with automation, strategic thinking and ability, and problem-solving skills will be tested for sure. So, hope you found this useful. Please do call us or comment in case you want any support in the interviews that you are going to attend in English or Tamil. Okay, so I am also sharing my phone number here. Hope you found it useful. இப்போ தமிழ்ல நாம ஏஐ இன்டர்வியூ பத்தி பார்க்கலாம். முதல்படியா என்ன கேட்பாங்கன்னா, இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்னைக்கு அது ஒரு இன்றியமையாத ஒரு படிப்பா போயிட்டு இருக்கு. முதல்ல என்ன கேட்பாங்கன்னா, என்ன வித்தியாசம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் மிஷின் பேஸ்டு லேர்னிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஆர்டிஃபிஷியல் லேர்னிங்கிறது ஒரு விரிவான ஒரு துறை. இதுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ட் மிஷின்ஸ் சொல்லக்கூடிய ரொம்ப புத்திசாலியான லேப்டாப்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். மிஷின் பேஸ்ட் லேர்னிங்கிறது என்னன்னா, மிஷின் வந்து நம்மளோட பிஹேவியர் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு அதை ரிப்பீட் பண்ணும், அவ்வளவுதான். பேசிக்கலி டேட்டாலேருந்து கத்துட்டு எக்ஸ்பிளிசிட் ப்ரோக்ராமிங் இல்லாம ரிப்பீட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து அடிப்படை வித்தியாசம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் மிஷின் லேர்னிங்க்கும். ரெண்டாவதா என்ன வித்தியாசம் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்க்கும் அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்க்கும்னு கேட்பாங்க. சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்கிறது என்னன்னா, லேபிள்டு டேட்டா யூஸ் பண்ணும், ட்ரெயின்டு மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணும். ஆனால் அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் என்னன்னா, அன்லேபிள்டு டேட்டா யூஸ் பண்ணும், ஒரு பேட்டர்ன் இல்லைன்னா ஒரு 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 டைப் ஆஃப் டேட்டா பேட்டர்ன் இல்லைன்னா ஒரு பிஹேவியர் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு உதவும். உதாரணம்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸ்பேம் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம்ல ஸ்பேம் டிடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட ஒரு உதாரணம். கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் சிஸ்டம் போயிட்டு கஸ்டமர் வைஸ் டேட்டாவை செக்மெண்ட் பண்ணுது இல்லையா, பிரித்து வெவ்வேறு கஸ்டமர் ஒரு வயது உட்பட்டோ இல்லைன்னா வந்து ஜெண்டர் உட்பட்டோ அப்படி பிரித்து உங்களுக்கு இது பண்ணுறது வந்து மிஷின் பேஸ்ட் லேர்னிங்கில் வரும், கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன். ஸோ இதை நீங்கள் சொல்லலாம். மூணாவதா உங்களுடைய அனுபவம் என்ன, இந்த ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ்ல வேலை செஞ்ச உங்களுடைய அனுபவம் என்னன்னு கேட்பாங்க. அனுபவம் இருந்தா மட்டுமே சொல்லுங்க, அனுபவம் இல்லைன்னா எனக்கு இதை பத்தின நல்ல ஒரு அறிவு இருக்கு, நான் ரொம்ப ஈஸியா இதை கத்துக்குவேன்ற மாதிரி நீங்க பதில் சொல்லலாம். ஸோ நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா, நான் வந்து செலீனியம்ல வேலை செஞ்சிருக்கேன், இல்லை ஆப்பியம்ல வேலை செஞ்சிருக்கேன், ஜென்கின்ஸ், இந்த மாதிரி நீங்க எந்த துறையில இதுல நீங்க பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பத்தி சொல்லலாம். எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்கன்றத இதை சொல்லலாம், உங்க ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஆட்டோமேஷன். நாலாவதா எப்படி உங்களோட ஆட்டோமேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்க கையாள்வீங்க ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் வரும்போதுங்கிறது கேள்வியா இருக்கு. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, வெவ்வேறு காரணிகள் இருக்கு, அந்த ப்ராஜெக்டுடைய குறிக்கோள் என்ன, என்ன மாதிரி டெஸ்டிங் நாம பண்ண போறோம், தேர்வு, அதாவது சிஸ்டம்ல லைவ் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷனல் தேர்வுன்னு இருக்கு, பர்ஃபார்மன்ஸ் தேர்வுன்றது என்ன பண்ண போறோம். அதே மாதிரி மெயின்டைனபிலிட்டி ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ், என்ன ஸ்கிரிப்ட் இதுக்கு நம்ம தயாரா வச்சிருக்கோம், இதை பத்தி நீங்க பேசணும். இறுதியா உங்களை வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க, ஒரு சேலஞ்சிங் ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட் நீங்க ஒர்க் பண்ணது, ஏற்கனவே நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா தாராளமா அதை நீங்க சொல்லலாம். இல்லைன்னா நீங்க ஒர்க் பண்ணலன்னா கிளியரா சொல்லிடுங்க, இந்த மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணலாம், ஆனா எனக்கு இதை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், எனக்கு இதை பத்தி நல்லா தெரியும், உங்களுடைய இதுல புரிதல் என்னவோ அதை நீங்க சொல்லணும். டிஸ்கிரைபிங் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் சேலஞ்ச், அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் யூஐ, டைனமிக் எலிமெண்ட்ஸ், மூணாவது பார்ட்டி அதாவது தேர்ட் பார்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, தேர்ட் பார்ட்டி சிஸ்டமோட இன்டகிரேஷன், இதை பத்திலாம் நீங்க சொல்லி உங்களுடைய தொழில்நுட்ப அறிவையும் உங்களோட சிந்தனை திறனையும் நீங்க வெளிக்கு அனுப்பிக்கலாம். இதுதான் வந்து 5வது கேள்விக்கு உண்டான விடை. ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை எதுல அவங்க வந்து சோதிப்பாங்கன்னா, உங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படையா உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தின புரிதல், மிஷின் பேஸ்ட் லேர்னிங்ஸ் பத்தின புரிதல், உங்களுக்கு என்ன ப்ராக்டிக்கல் நடைமுறை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஆட்டோமேஷன்ல, இதை பத்தின புரிதல், ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங், உங்களுடைய
உங்களுடைய திங்கிங் எப்படி இருக்கு, எப்படி நீங்க சிந்திக்கிறீங்க, ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ், ஒரு பிரச்சனை வந்தா அதை கையாண்டு அதை எப்படி நீங்க அந்த அந்த ப்ராப்ளமை தீர்க்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களோட திறன், இது எல்லாத்தையும் தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கோடிங் பண்ணாட்டி கூட பரவாயில்ல, ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றது இன்னைக்கு தேதியில் ரொம்ப இன்றியமையாத ஒன்று. வருங்காலங்களில் இதை தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ஆகும் கண்டிப்பாக. நன்றி. இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள். ஸோ என்னுடைய தொலைபேசி எண் இங்கே நான் அனுப்பியிருக்கேன். நம்ம தமிழ் பசங்க எந்த ஒரு நேர்காணல் இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் போகணுன்னாலும் எங்களுக்கு நீங்கள் அணுகலாம். நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச உதவியை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செய்வோம். நன்றி. டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். மீண்டும் அடுத்த ஞாயிறு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.